Hello everyone, welcome to our today's video. In this video, we are going to discuss what is a branch, node and loop, right? So, let's start with the branch. A branch is nothing but, or a branch represents a single element such as a voltage source, resistor, inductor. Any circuit element can be defined as a branch, or in another way we can say any two terminal element represents a branch. Okay, ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കറിയാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓർ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ ബ്രാഞ്ച്. എ ബ്രാഞ്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ്. സി, in this example we have to find the number of branches. If we know this definition, number of branches is nothing but number of elements, and here in this example number of elements is equal to 1 2 3 4 and 5. Number of elements is nothing but 5. So a branch represents a single element or any two terminal element, okay, which can be a voltage source, resistor, current source or anything. There must be two terminals. The two terminals nothing but, for a voltage source this is nothing but it's two terminal. For a resistor this is nothing but it's two terminal, right? Then next, what is a node? A node is nothing but a point of connection between two or more branches. A point of connection between two or more branches, right? ഈ എക്സാമ്പിളിൽ, ഈ സർക്യൂട്ട് എക്സാമ്പിളിൽ ഇതൊരു നോഡാണ്, ഇതും ഒരു നോഡാണ്. ദിസ് ഈസ് നോഡ് എ ബിക്കോസ് this is a point of interconnection between two branches, and here this is a point of connection between 1 2 3 and 4 branches. And one more thing is that if we consider these three as separate nodes, this is wrong analysis. We must consider these three points as one. ഒരു നോഡിനെ മറ്റൊരു പോയിന്റ്, ഈ മറ്റൊരു നോഡിൽ ഒരു കണക്റ്റിംഗ് വയറോ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, കണക്റ്റിംഗ് വയർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെയും നമ്മൾ സിംഗിൾ നോഡായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ കേസിൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റിനെയും ഈക്വലായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ നോഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത്. This is nothing but our single node which is equal to B. Same scenario, this is our another node C. ഈ പോയിൻ്റ് എല്ലാം നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വയറുമായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. മോർ ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ തന്നെ റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ അനാലിസിസ് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഈ സർക്യൂട്ടിനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. From this figure it's clear. Here there are three nodes, right? Okay, so the node is nothing but a point of connection between two or more branches. ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു നോഡ് വരാൻ കാരണം. ഓക്കെ, so now let's look into loop. What is a loop? Any closed path can be considered. Any closed path can be considered as a loop in a circuit. Closed path എന്ന് mean ചെയ്യുന്നത്, suppose I am starting from node A
നോഡ് എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നോഡ്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് എഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദി സെയിം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ABC is an example for a loop. Closed path is important. Closed path, loop is nothing but a closed path. And the other thing is that it must not pass through the same node more than once. That means this type of arrangement should not be allowed. This is a wrong way of analysis in case of loop, because in this figure the loop passing through the same node be twice, so we couldn't say this is a loop. Okay, in a loop it must pass through one node. It must pass through one node only once. We can say this as a loop. See this as a loop because it's not passing through any other node more than once. ഒരു നോഡിൽ കൂടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ലൂപ്പിൽ എലമെൻറ്റ്സ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഈ ലൂപ്പ് തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലൂപ്പ് മീൻസ് ഈ ലൂപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റ് മറ്റൊരു ലൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഈ ലൂപ്പിൽ സപ്പോസ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈ ലൂപ്പിൽ മാത്രമാണ്, ഈ ലൂപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈ ലൂപ്പിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൂപ്പിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഐ ആം റിപ്പീറ്റിംഗ്, ദിസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം കൺസിഡർ ദിസ് ലൂപ്പ്, ദിസ് ഇസ് ലൂപ്പ് 1, ദിസ് ഇസ് ലൂപ്പ് 2, ലൂപ്പ് 2 കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഈ റെസിസ്റ്റൻസും ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് ലൂപ്പും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചോ സർക്യൂട്ട് എലമെൻറ്റോ മറ്റൊരു ലൂപ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൂപ്പിന് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ 3 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലൂപ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലൂപ്സിനെ സപ്പോസ് ഇഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലൂപ്പ് ആസ് L ആൻഡ് നോഡ് ആസ് M, ബ്രാഞ്ച് ആസ് B, ഒരു സർക്യൂട്ട് തിയറം തന്നെയുണ്ട്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് B ഈക്വൽ ടു L പ്ലസ് N മൈനസ് 1, L പ്ലസ് N മൈനസ് 1, B ഈക്വൽ ടു L പ്ലസ് N minus 1, where L is the number of independent loops, N is nothing but the number of nodes, B is nothing but the number of branch. Small സർക്യൂട്ടിലെല്ലാം ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വലിയ big circuitsil we may find difficult to find this value for L, N and B. So during such situations we have to use this formula. This is based on the basic network fundamental theorem in network topology, right? ഒരു സ്മോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ക്ലോസ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ we have to calculate the number of branches, nodes and independent loops, right? Let's start. Number of branches B is nothing but number of elements that we can calculate easily. Number of elements 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. B is nothing but 7. And now we need to identify the number of nodes N. Number of nodes. Node is nothing but connection between two or more branches or circuit element. Here this is a node 1, 2 elements. Here this is a node with 3 elements, node 2, node 3, 4. All the nodes are separate, right? 5, right? So here 5 nodes, number of nodes is equal to 5 and
L can be calculated by conventional way, or we can use this formula L plus n minus 1, or L is equal to B minus n plus 1, B equal to 7 minus 5 plus 1, which is equal to 3. 3 is the answer. Look, 1, 2, 3. Okay. ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് മെഷ് എന്നും പറയാം. ഓൾ ലൂപ്സ് ആർ മെഷ്, ബട്ട് ഓൾ മെഷസ് ആർ നോട്ട് ലൂപ്സ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ എന്താണ് ബ്രാഞ്ച്, നോഡ്, ലൂപ്പ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ KCL ആൻഡ് KVL, കിർച്ചോഫ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോ ആൻഡ് കിർച്ചോഫ്സ് കറന്റ് ലോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.